Mabalitaan na dagiti kalukwan mi. Ket na minsan, nag-dinner kami iti boarding house, dakit ko na kanya. Amo minsan, kita tabaka madamdama ke, kunana. Ket kunak, okay kami lang, mamingsan lang dito, jamming nga dito. Hamot nga kanayon, irasunak pa lang Ket kunana kanya, nga diretso. Tell me who your friends are, and I will tell you who you are. Napakasdayak. Idi graduating kami. Kunak, insan. Me and my friends are already graduating. Idi ada di Canada, agin in-email kami. Nabanggit man ang diay, kat kumusta ka ngay? Kumusta ngay mo't dagiti babarkada mo ibagbagam, hindi. Kat ko na. Thank God, uray no adaluklo kumiidi. We are all architects now. Okay, good. At least nga you stood up unto it. Kunana mo't piman. Ituloy tayo kakabsat. Kunana pa dito ay, when you're surrounded by people who inspire, people who challenge and uplift you, it's easier to become the best version of yourself. I believe, uray ni Pastor Benny kini Madam Bing, at dadagiti tattao nga admiranda who serve as their inspiration. And I know, and I believe, na hanlang nga nagpatingga nga naging inspiration ni Suda. I believe nga naging mentor damit isuda. That's why the success of their mentors nagunod damit. Or maybe nasurpasan dapay. Di ba nagsaya at kakabsat? Speaking of surrounding yourself with positive influences, it means that we are exposing ourselves in an environment. And that environment, it impacts our future as we continually grow and learn from others' perspectives, and that allows us to understand the benefit of being around with positivity. It's hard to be stuck in a toxic environment. There's no space for development. You can hardly find a way to improve yourself either. Isang kabilin-bilinan. Karkaro kada kayo ngayang people inya. Decide an environment you want to be. Katdiay nga desisyon nyo, makatulong kuma iti panagdakkelyo. Adu ti maadal in a good company. Amen po ba? Now, what is a positive influence? Anyang rod. Ti kahit nang sawen, iti positive nga influence. Sometimes, or most of the times, are the people who we deal with. Sometimes, they are the things we are dealing with. It could be our work. Siyempre, dapat. Alangan nga no, trabaho kung makaspangarigan, kat pilyam di jay illegal. You're just risking your life. Or they are the situations or circumstances that affect our lives in a positive way.
That's what we call a positive influence. In addition to that, kung ano iti-adult tayo, most of the times, they are the individuals who can help provide perspective, visions. They offer support and challenge negative beliefs or attitudes. Challenge negative beliefs or attitudes, kaya't nga sa uwin, the attitudes of others towards you, the negative attitudes of others towards you, i-challenge na nagijay, or the negative nga attitude mo mismo. A friend who does not say what is wrong with you is never a friend. Han na nga ibagbaga no anya di makikita na nga pudno nga katatao. Tati pudno nga gayem, ibagana, bro, madi manday ta, nag-toxic manday ta, apay nga aramidem, di ati pudno nga gayem. Na ibagana ti agpaiso, and it's up to you if you are offended or not, if you take it as an advice nga pag-improve. They are the people who challenge negative beliefs or attitudes. Those are the positive influences. Hang kayo mamatpati kadagi dyan nagad-ado nga influencers ije Facebook ay na awan maitulong dadagi jay. Sada kayo lakwan iti. Anya de influential rice ba? Je nagnina. Dagiti influences nga kung kunatayo seldom in social media but most of the time, addada iti arubayan tayo. Nya. Takunana iti 1 Corinthians chapter 15 verse 33 iti English Standard Version, do not be deceived. Bad company ruins good morals. That's the simplest biblical explanation of positive influence. Numaminsan, naglaka tayo nga malalukoy. No rinumwar tayo dito'y, ili tayo, apan tayo ag eskwela ijay, adayo. Haan nga makikita dagiti naganna. Ti kaadwan ti barkada na ibagak, dagijay adu ti kwartana. Dagijay adu ti kwartana, siyempre, ada ti pang evening affair da, piman, ket no naimbitaran tayo mamingsan, naganasan tayo met, agimbitar manen kan kanayonan ay na. Kas anon nga iti agur uray nga diploma. Awanen. Kaadwan na day nga cases kadagiti agtutubo nga kolehiyo. They go with bad company. Isu nga tunukwan agsurat to datatang kiniinang kanayon nga speech iti graduation dayto Dear anak, nalakumin datay nuwang, kakaisuna nga usaren ni tatang mo nga mangtil ijay talon tayo. I hope iti dayto nga tawen, ag-graduate kan, nalpas mo DJ project mo nga iPhone 14 Pro, nalpas mo DJ Asus ROG nga project yo, iti may nga subject, ket maragsakan kami, ngayon tun agawid ka, ket ikuyog da kami, taag marsakan, ay na.
Hello, Philippines. Ubing kitain nyo. Nya? Iti pa nagbalakad, dagiti naganak. Nga nung kunada nga, kita nyo anak, no sino dagiti kakakuyog yo. They are indeed sincere of telling you that in 1 Corinthians chapter 15 verse 33, do not be deceived by the things you see around. Makaalukoy dagitada. But remember, anak, bad company ruins good morals. And if worse, it ruins your life. Kunana pa iti Proverbs chapter 13 verse 20, whoever walks with the wise becomes wise, but the companion of fools will suffer harm. Dahito yung numamingsan, karkaro iti pandemic, nga nagad-ado dagi may pabuya iti Facebook nga naginanat-natay, nasangkot iti anyaman, tapos ti ibagada, nadamay lang siya. Mabait naman na bata yan. Bakit nila binaril? Nadamay lang siya. Kaada isuna ijasin. Kaya't nangarod nga sa uwan, he is walking with the fools who are risking their lives. He is not wise enough to break free from that group. Nagrigat. Uray no kuna tayo nga naidamay tayo lang, no panggap itilintag. Ay, hantayo nga mabalin nga ibaga nga inosente tayo. Innocence of the law is not an excuse. Amom nga ro, dagiti aktibidades ka, sumurot ka pa lang. Nagrigatin niya kakabsat. In addition to that, in Proverbs chapter 12 verse 26, one who is righteous is a guide to his neighbor, but the way of the wicked leads them astray. Ibagbagana nga kitain tayo no sino dagiti na pudno ken nalilinteg nga kuyugen tayo. They can guide you. They can direct you to the right path. Kuna tayo nga rod, life is a journey. Biyahe yan. It only ends when we reach our destination. And if our destination, just aspirant tayo nga dumanunan tayo ket ijay nagloryaan nga lugar, ay ket kitaan tayo dagiti nangangato iti spiritual lives na tayo isuti sumurutan tayo. The reason nga haan tayo nga umay nga makigimgimong dito itaad dati mangigag-guide kada tayo. Amen po ba? Now, how can I find a positive influence? Mamingsan nalaka nga mabirukan pa ita. No mamingsan met, narigat. Na-experience you ba being a stranger? Ididamo ka dagi first days iti college ko. Madim amo no sino ti sino.
Dagiti ka boardmate mo, at adalim pa lang isuda. It takes time. That's why kunana dito, positive influences can be hard to find. It can be hard to find, especially when you are a stranger. No, ada ka dya balay mo, balayo, amomon. I'm home. Ada tikit kita mga naganak mo, dagiti kakabsat mo. But when you're out, sometimes positive influence is hard to find. Especially when you are trying to figure out who you are and where you fit in this world. Because peer power is so important, it's important to find people who help you grow and not hold you back. The way to find a positive influence is find people who can help you grow, develop, or improve. And they do not hold you back when you are aspiring for something good, especially your success in your career or in your future. Amen? Now, how can we identify the positive influences in our lives? How? Kasano? Nga mailasin tayo dagiti positibong impluensya. Iti biyag tayo. Anyone? Kasano tayo mailasin dagiti positibong impluensya kadagiti biyag tayo? It says here, by paying attention to their actions. Anak, apay ngay nga kasta kamutten. Saan ba kami nagkulang? Anya ba ti inted mi? Anya ba ti haminga na ited? Tapno iti kasta mutten ti aramidem iti biyag mo. Mabalin nga iti balay. Nagpintas iti impluensya. Ngem no kurang iti pannakaawat dagiti anak iti bilbilin tayo outside. It's a big, big world. Nagadu ti maka-impluensya kadakwada. Yeah. Sometimes our children are not paying attention to the actions of their friends. Sometimes they forgot dagiti advices ti parents. Dakkel ati pagbaliwanda. In identifying the positive influences in our lives, sometimes you can see who are the people, regardless nga you succeed or you fail, they will always be there for you. Malagip ko, kantan sa amin ni Bon Jovi that, I'll be there for you. A true friend is a positive influence.
We can also identify the positive influences in our lives if the energy of the people around us is contagious. It says here, positive people bring enthusiasm, optimism, and motivation in our lives. Contagious meaning, kasla virus dayta, makaakar. No makitam ti enthusiasm da, energy da, ti optimism da. Han na lang arod nga kaya marigrigatan, pilitin na pa ikot main inspire ka. Kasday kan tumit. No nasayaat iti motivation na, tapno lang ag-succeed, maiyakar di dyan nga attitude na king ka. Adati ka iskwilaan mi idi. Nagrigat lang arod nga kurso. Panay iti puy-puyat. Napanpay lang piman nag-crew ijay makdo. Tapos night shift pay isuna. Halos every single day, 4 hours lang titurog na. Maawatan mi ano maiturugan na dya subject. Taan niya ngay nga rod. Kunami kinya nakit, bro, apay-pay lang ka, amom lang nga rod din, nagsasabay dagiti plates tayo, talo nga drawing subjects nga major, tapos napangkapay lang nag-group. Kaanya ngay, pangalak nga iti kanak. Pagbayad ko nga dya pagigyanak, nagsabat kami. Agka year level gayam dagi dya panganay mi. Nagidanda nga nag-graduate iti senior high iti. Nagkinumusta kami. Nangato saad na iti moog. Dya energy na nga diya eh. Uray siguro haanak nga ag-crewmate iti Jollibee. Agasim nga diya eh. Isumot ti may nga nang inspire kanyak nga. Puyat, sige puyat, basta malpas ti grade hanga mamarkaan ti -10 every day. Takas jay ka uyong nagiti instructor mi idi. Every late plate -10 isong dati a grade ti negative. Madida nga kayat idi nga umado ti professional mentality dagiti traditional nga instructors. And in identifying the positive influences in our lives, look at the winners. Winners prioritize success. And when you're around them, their winning habits start to influence your actions. Now we continue. What is the impact of positive influence in our growth or development? Kunana ditoy, when you're surrounded by people who believe in personal development and self-improvement, your own growth accelerates. Choose. Han nga dakas ti agbalin niya choosy. No sino dagiti kakakuyog tayo. Choose people who believe in personal development and improvement. Tapno iti kasta, umusad met. Iti panagbiag tayo. No kinyami idi, takimoy kuyog kami kadagiti nasadot, nga kakaiskwilaan, nga di na kayat ti agpuyat, ay awan a. Anya nga iti nangyarin. I chose to be in a group of uray
bulbulataw, at adu dagiti kajologsan niya kunada. But the attitude that towards studies provides a powerful foundation for building a life of success and happiness. We all graduated. Uray no awam makukwartami, idi mapang kami Burnham. Kasla kami ubing nga fourth year students agaayam ti sipa. Libangan mi lang to relieve diay stress kun pressure diay eskwilaan. Because it's hard to remain your mind at the four corners of the classroom. Baka pati tagtayinip mo, ag-drawing ka pailaang wino agar-aramid ka dagiti requirements. Iso nga, libangan mi, in kami agsisipa di Burnham uray no awanti pang merienda. After 2 hours siguro, awid, tuloy ang problema. Finish your requirements. Yeah. How kunana ditoy? The mindset shift. No napintas ti mindset, dagiti kakadwa. You start to adapt a growth mindset. Believing that you yourself can improve and reach your goals. Di goal mimot amin idikat sana parang Frank Lloyd Wright kaming lahat. One famous architect nga idi nag-design iti maysa nga residence in batay na iti waterfall di balay. Iso nga sikat tatadya nga structure. It's iconic. And kami rin, kunami, kasjay kami kumamet. We created a mindset to be like architect Frank Lloyd Wright. Haan kami man nga naikikit, at least we created something for all of us to succeed. Iso nga ideag thesis kami, dagiti umununa, mapan kami nga grupo ijay pagabangan da, tumulong kami iti trabaho. Taga-aramid iti scale model, at dati taga-kulay iti drawing, at dati taga-leroy, tawang pa'y computer iti. At dati taga-timpla kape, may babaon nga gumatang iti noodles, ti ting-ting nga rabi eh. Just to help our friend. Kat no term mo maten, at dati taga-type, umay damot nga ag-volunteer. Sometimes they even spend their own money para iti food iti grupo nga tumulong ijay thesis candidate. Yeah? And also, it says here, positive influence provides a powerful foundation for building a life of success and happiness because you can higher your standards. It helps you push to raise your standards. No nasayaat iti makitkitam kadagiti kakadwam. That's one secret of Pastor Benny. Uraynuhan ng imbagbaga kanya. I will not remain a pastor in one church. I have to hire my standards, looking up kadagiti mentors ko kunana.
he became general superintendent. Because of the positive influences in his life, it made him soar to a level that is impossible to reach by others. Man, o yan nala ka mong balintah, Bishop. 150,000. Sobrang depresyonan eh. Abito kas kada singsing. But being the father of many churches, it's priceless. Tadi ay title nga agur uray kini Pastor Benny, je reward nga agur uray kini Pastor Benny, je master iti pagapwan na niya po Diyos. Nya? And also, positive influences encourage you for continuous learning. Ay han tayo matenen anga agpatinggan no anya ti ammo tayo. Should there be an opportunity, grab it. When you're around with people who are constantly learning and growing, you naturally start doing the same. So hello, kada kayungan anak, tandaanan nyo na ito'y. Surrounding yourselves with positive influences. Tano na idamay ka itimay sa nga gulo. Hangam mo nga mabalin nga irason kadagiti naganak nga. Hanak mo't nga kasali idjay. Nairamraman lang. Apay nga nairaman ka. When atakakuyog mo isuda. Isu nga kitaan tayo. An anak. No sino dagiti kumuy-kuyugan tayo. Nya. Amen. Umisim kayong mata. December 1 lang nga rodin, nga niti exchange gift. Di kayo pa'y makaisim ay ha. At dati question kang absat? Any question or addition, iti dito nga dadalan tayo. Surrounding yourself with positive influences. That's one way on how to cultivate a positive attitude. So, no awanti question, no awanti mainayon, tani lumamlamin ti tiyempo. Communion Sunday tata. We'll close this lesson. Surrounding yourselves with positive influences. One way of cultivating a positive attitude. And closing ko na. When you are spending too much time with people who drain your energy or limit your thinking that keep you stuck and they are shaping your mindset negatively, your actions resulting to negative achievements, better break free from them. Kitaan tayo Tabaka agbalaw tayo. Apay nga iti kakuyog ko iso bumagbag sakak meten. Agjojuwet kami meten nga panay bagsak ti subject. Ay sus. Hello. Love. Goodbye. Kunam
Nuhaan ket kanta amon. Adios, amigo. Adios, my friend. Kanya nga ron. Hangkang ron nga ma-develop, idi kakuyog mo. Ay, agsinatan, break na tayo. Hanamat nga kahit nga sa unya i-etchapwera mon. Ngam tibilin ti Apo, do not conform with their activities. Isardeng mo nga kuy-kuyugin isuda kadagiti aktibidades da nga haan nga makapasaya at kingka. Kunana pa'y, if you are constantly surrounded by people who complain, procrastinate or delay, or settle for low-key, low-level, low performance, ay narigatan. Baka nagrigat ti kumalas from that mindset or kapanunutan. So see to it. No kasi ti madmadlaw yu kadagiti company yu. Kadagiti kanayon yu nga kadkadwaen winu kuykuyugan. No panay reklamo, agawitan, tayo ta aramidon na ito nga requirement. Aguray pa, yung tapela jikwan. Malakalang ata, ay sos. Jesus delicates. Agbalintun nga habitual king kamaten nga delay. Ununaan ti sarili nga pagragsakan. Nakagbalinta nga low-key, mediocre, low performing. Ay nagrigat. Kat kunana, ti delikado ditoy, it becomes harder for you to break free from that mindset. Tanaigamul mun Naisanay kamutin kadagiti aramidon. Hala nga para kadagiti ubing da ito yun, para kada tayo amin. We are cultivating a positive attitude. That's why it is still best to surround ourselves with positive influences. Nagrigat, numangag ti karubang ako na ni asawa tayo nga, ay nalalakayan kan, duduugan kapay lang. Parabangon sa kaagawid, ti birukam, makan, naglaing ka man. Nagapwam aya, kaya enti, ada Kristo na. Jagpuk-kapuk ti, sa pula, sa puti, lodges. Kinuyog ko lang ni paring akwa, tanagwapo ti dya manok na. Ay na, pati manok gayam na pigsa impluensya na. So, kitaan tayo kakabsat. And to conclude, the key is to be intentional about who you spend time with and seek out those who align with your vision for success. Numakit-kita tayo nga iti uneg ti pamilya tayo iti best nga influence iti positive attitude, we better stick to our family. Amen po ba? Let us be intentional about it. Amu tayo nga rod nga ti kapipintasan nga impluensya adadyo uneg ti pamilya.
spiritual family, adda jay ti kapipintasan nga impluensya. Ag-stick tayo ijay. Why still try to explore the outside world? Naggadumot ati kwa. Offer ti lubong ng mga nasayaat. Amen po ba? The key is to be intentional about who you spend time with and seek out those who align with your vision for success. That concludes our lesson on how to cultivate a positive attitude. Number 1, self-awareness and reflection. Second, mindfulness and meditation. Third, our gratitude practices. Fourth, our positive self-talk and affirmations. Hangadakas ti agmulmulong no mamingsan ha. Dikat katungtungon tayo ti bagbagi tayo. Kayam data dekdek. Uray no nagdagsen, dumawat ka iti apo, iti pigsak. Kayanin mo yan. Di ay ti positive self-talk. Kati negative self-talk nga kung kunatayo di jay, bagsak. Awang pag-asa nansan. Awan. Agdrapak sa lata. Isardeng kunsan. And the last one, dahito yung lesson tayo tatangal daw, surrounding ourselves with positive influences. God bless us all. Ituloy tayo ito no next Sunday. Dahito nga adult tayo. Ada tayo palang iti attitude. Atidug gaya mga adult dahito. Our lesson next Sunday is on how to overcome our negative attitudes. God bless kakabsat and let us enjoy this day.